So these are the ఇప్పుడు మనం ఇస్తున్నటువంటి కరెంట్ సర్వీసెస్ త్రూ వాట్సాప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ స్నాప్ షాట్. మనకి సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటికి 2.2 crore ట్రాన్సాక్షన్ మనం చేసాం. టెక్నాలజీ వైజ్ నౌ దిస్ has stabilized. As you can see, the failed session is hardly 0.02% historically. So it's a very stable platform, but మనం దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవాలి. మోర్ సర్వీసెస్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు కమ్. ఎక్కువ మంది ప్రజలు వాడేటట్టు చూడాలి. మీకు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, ముందు అది మాట్లాడుకుందాం, తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. టెక్నాలజీ గురించి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ అది మీరు క్లారిఫై చేయండి. జిల్లాలో ఉండే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా, పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా దీనికి సింక్ చేయాలి డీజీ గారు. అది కూడా కంపల్సరీగా రావాలి, అప్పుడే మనకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి అక్కడి నుంచి కూడా. ఇప్పుడు మీరేమన్నా ఉంటే చెప్పండి. ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు అని, లేకపోతే ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారు భాస్కర్ గారు, తర్వాత పీయూష్ ఇద్దరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒక 1 hourలో ఇద్దరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దెన్ విల్ కమ్ ఫర్ డిస్కషన్. మీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించింది కానీ మీరు కూడా మీ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది ఇది మాది కాదు అని వదిలిపెడితే మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. బీ క్లియర్, యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు కూడా దీంట్లో ఓవరాల్ దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ అవుతున్నారు. ఓకే, మీరు మీ ఇద్దరు కలిసి 1 hour టైంలో మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేయండి, దెన్ విల్ కమ్ ఫర్ డిస్కషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, కొంచెం ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇట్స్ ఎ రోబస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. అందరికీ వాట్సాప్ యూట్యూబ్ అందరూ వాడుతున్నారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా లార్జ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ యూజ్ దిస్ ఎవ్రీ డే. కొత్త ప్లాట్ఫామ్ కాదు. సో రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది సెక్రటరీస్ టు బ్రింగ్ యాజ్ మెనీ సర్వీసెస్. మేము మీతో మాట్లాడటం ద్వారా, అదర్వైజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్ మీ దగ్గర ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రెజెంటేషన్ కాపీ తీసుకుని కూడా దాంట్లోంచి వీ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ద మోర్ పాసిబుల్ సర్వీసెస్. ఆ విధంగా వీ కలెక్టెడ్ సార్ ఫర్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ numbers are there. We have told the departments how many new services can be added. All the officers from RTGS will be coordinating with you in the next 45 to 60 days. ఇంకా మనం ఒక్క సర్వీస్ కూడా మిగలకుండా ప్రతిదీ కూడా వాట్సాప్లోకి తీసుకురావాలి. ఆ జర్నీలో వీఆర్ ఆల్సో డిస్కవరింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ విచ్ ఆర్ నో లాంగర్ రిలవెంట్ టుడే. ఇది ఎప్పుడో హిస్టారికల్గా ఉన్న కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నాం. అవన్నీ కూడా దట్ వీఆర్ రిమూవింగ్. ఇంకా సర్టిఫికేట్స్ ఎక్కడా కూడా అవసరం లేదు. వర్క్ ఫ్లో నుంచి కూడా అవి సర్టిఫికేట్స్ తీసేటటువంటి కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ ఆన్. మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది సెక్రటరీస్ అండ్ ది హెచ్ఓడిస్ ఈస్ దట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ 60 days వీ షుడ్ కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. నథింగ్ షుడ్ రిమైన్ ఆఫ్లైన్. పేపర్ బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమీ లేకుండా చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా మీకు ఇంకేదన్నా సర్వీసెస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ వీ షుడ్ బ్రింగ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ విచ్ ఆర్ నాట్ దేర్, విచ్ మే నాట్ బి దేర్ మాన్యువల్లీ ఆల్సో టుడే, లేని సర్వీస్ కొత్తది ఏదైనా క్రియేట్ చేసి తెలుసుకుంటే దట్ వీల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు డూ ఇట్. సో ద రిసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్. రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది సెక్రటరీస్ అండ్ హెచ్ఓడీస్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ వాట్సాప్ సర్వీస్లో జనరలీ సిటిజన్ సర్వీస్ వాట్సాప్లో మెసేజింగ్ పంపించి తెచ్చుకున్నప్పుడే ఎండ్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ ఏదర్ మధ్యలో ఆగిపోయి క్లోజ్ అయిపోయినా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయినా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాం అందరి దగ్గర నుంచి. ఎవ్రీ వీక్ వీ హెవ్ బీన్ షేరింగ్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Of course, there has been a consistent improvement across all the departments with a rare exception. So, దీన్ని కంటిన్యూ చేసి ఖచ్చితంగా 9-9.5 అనేది రేటింగ్ ఉండాలి. దిస్ సిటిజన్స్ గివ్ అస్ ఎ రేటింగ్ ఆన్ ద 0 to 10 basis. సో వీ రిక్వెస్ట్ దట్ ది ఫీడ్బ్యాక్ చూసుకున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడ ఇష్యూ ఉందో, ఫీడ్బ్యాక్లో కూడా స్పెసిఫిక్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందనేది అది మీకు షేర్ చేస్తున్నాం. So if you can work on that specifics, then I think we can bring it to 10.
సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ విల్ కంటిన్యూ టు డూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సింప్లీ. కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్ అంటే మనకి డిపార్ట్మెంటల్ వర్క్ ఫ్లో ఈజ్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్, అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ టూ మెనీ స్టెప్స్ అనేది అర్థం. సర్వీస్ నాట్ వర్క్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ యొక్క డేటా సిస్టంలో ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్ ఫ్లో ఎక్కడో చిన్న ప్రాబ్లం ఉందని అర్థం. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఏ డిపార్ట్మెంటల్ process. For example, they have to go and do a local inquiry. For example, they have to do some kind of a local గా ఒకసారి చూసుకుని చేయాలి. అలాంటి చోట్ల కొంత డిలే అవుతుంది. అది సిటిజన్ నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్. కొన్ని చోట్ల ఆఫీసులకి పిలవటం జరుగుతుంది ఫర్ క్లారిఫికేషన్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇన్ డిలే ఇన్ మెసేజ్ రెస్పాన్స్ ఈస్ ప్యూర్లీ టెక్నికల్. అది సర్వర్లో ఉన్నటువంటి బగ్ ప్రాబ్లము. దట్ మీ సర్వరు మా సర్వరు మధ్యలో ఉన్నటువంటి హ్యాండ్ షేక్ ప్రాబ్లము. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ దీస్ మీన్. సో దిస్ వీఆర్ బీయింగ్ సెండింగ్ అవుట్ ఎవ్రీ వీక్ టు ది డిపార్ట్మెంట్స్. దయచేసి దీని మీద ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ ఎ లిటిల్ టైమ్ సిట్టింగ్ విత్ యువర్ ఐటీ టీమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ యువర్ ఓన్ నాన్ ఐటీ టీమ్ ఆల్సో, somebody who is good in your department who knows the workflow, కూర్చుంటే I think definitely we can improve that. There's a significant improvement. I think the idea is that we should reach at least 9.5, if not 10 in this things, because this is all doable. This is all purely electronic process. We can definitely do it. Next, expectations from department. Inka services ఏమన్నా మిగిలితే మాకు సబ్మిట్ చేయండి. We have collected. We have the list of all the services which we need to add to this. If anything more is there, please give it to us. And then in the next 45-60 days, nothing should remain physical or online. Sir, all online services we have converted into WhatsApp, sir. But we think that there are still some physical services being given at some places and all. That definitely has to come into WhatsApp. So that is a request to all the departments to ensure that. And service delivery also on time, tondaraga. And then all departments request to ఏంటంటే during your administrative process, please do not insist on a printed certificate or a printed proforma, because now as per law, even an online downloaded certificate which they print on a white paper, or if they otherwise also send it to you through an electronic means, is legally valid. We should accept that and not make the citizens again go back and get a printout or ఆ ప్రొఫార్మాలోనో లేకపోతే రావాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ if you want to check the validity of certificate, each certificate which is given through WhatsApp is basically having a proper QR code with the entire blockchain built in. So దీనికంటే the most secure way of checking the validity of certificate లేదు. ఎవ్రీ సర్టిఫికేట్ has blockchain. ఎవరు ఇచ్చారు, ఏ టైంలో ఇచ్చారు, ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే ముందు ప్రాసెస్ ఏంటి, ది ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి చెక్డ్. సో దెర్ కెనాట్ బి బెటర్ ప్రాసెస్ దెన్ దిస్. We would request not to ask them to bring a printed certificate, because it actually defeats the purpose. WhatsApp లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన ఆఫీస్కి వచ్చి ప్రింట్ తీసుకోవాలంటే అగైన్ వీఆర్ making them go around one more loop, which may not be really ideal in this present day and time. Idi koncham we request all of you to do that. And awareness, the platform is there, more awareness has to be there so that citizens can use these services. Request all the departments to this thing. Now through Swarnandhra functionaries, we are doing the campaigns every month. We request all the collectors to review whether this campaign is going on, whether it is effective, whether everybody is participating, and whether there is a change in the particular area in terms of usage of WhatsApp. These are the tasks ahead, as we have clearly pointed out, sir. Physical touch points. We have discussed data lake is where all the data sets of the government, it is a digital data and also GIS data. Of course, it's a 6 petabytes data is available. Our data anta kuda now ఉన్న different sources nunchi, after working with all the departments for the last 6 months, we were able to get the access to all the data sets.
Now the data analytics will be built on that, but we need not wait for the entire data lake to become structured data. Already any requirement of any application using the data lake. What it means to a department అంటే ఇప్పుడు దాకా మీకు మీ డిపార్ట్మెంట్ డేటా మీకు యాక్సెస్ ఉంది, మీకు వెబ్సైట్ ఉంది, దాంట్లో మీ డిపార్ట్మెంట్ డేటా మాత్రం మీ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు మీకు డేటా లేక్ ద్వారా సమస్త డిపార్ట్మెంట్ డేటా కూడా మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. మీరు దాన్ని వాడుకుని అప్లికేషన్స్ మేము బిల్డ్ చేసి ఇస్తాము. దాని ద్వారా మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ దేనికన్నా కూడా వాడుకోవచ్చు. సంబడి టుడే యూ want the best location for putting up a school or an అంగన్వాడీ. టుడే మీకు మీ స్కూల్ డేటా మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు మేము రోడ్ డేటా, రివర్ డేటా ఆర్ కెనాల్ డేటా, ఈ డేటా లేయర్స్ అన్నీ కూడా ఓవర్లే చేసి what is the best location for a school based on the population, based on these parameters, we will be able to give you. So your decision making will become better beyond your departmental database. You will have access to all departmental databases, which will help us in taking better decisions, which will help us in having a better planning, where the resources can be used effectively, the outcomes can be better. So there is absolutely sky is the limit for doing any kind of this thing. Manam full data lake form ayedaka kuda wait chekkaledi. Even today any application that you require, because now we have access to all the data sets. Matto anni departmental thanks to all of you, we have got access to all data sets today. If you ask us to develop an application, we'll be happy to immediately do it for your decision making, help cheskodaniki. In fact, the entire team is there. Manam వాళ్ళని ఇప్పుడు వాడుకోవాలి. సో దయచేసి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఫర్ అప్లికేషన్స్ దట్ యూ వాంట్ ఆన్ డేటా లేక్, ఇఫ్ యూ కెన్ లెట్ us know, we'll be happy to make that and available for you. This is what I have done. These are the data sets that we would require. Of course, access వచ్చింది. Now the next layer is వచ్చిన data-ni we are going to structure it and make layers of data. So that process is now going on. So, but we need not wait that process of making the unstructured or semi-structured data into a structured data. So ఆ లోపల కూడా మన అప్లికేషన్స్ మనం బిల్డ్ చేసుకుంటూ మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. So this is a little bit, I think I already got access to the health data వచ్చేసింది. Rest of the data also we were promised that in 1 or 2 days we will get, sir. This week we will close it. Next, sir, RTGS lens. So RTGS lens is basically a real-time dashboard for decision making. Uses a natural language. Already almost 360 data flows వచ్చినాయి. We can get, in fact, మన reviews ki వాటికి RTGS lens is a tool to review the departments, to review your subordinate offices, to look into what is happening in the departments, across departments ఏం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ మీకు ఈ వారంలో ఎంత రోడ్డు లే చేసాం, ఈ వారంలో ఎన్ని పాట్ హోల్స్ ఫిల్ చేసాం లాంటి అనాలిసిస్ కావాలంటే, ఇఫ్ దోస్ వర్క్ ఫ్లోస్ కెన్ బి షేర్డ్ విత్ అస్, ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్లో పెడతాం. ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్ ఈజ్ దట్ మనము ఒక నేచురల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ వారంలో ఏ జిల్లాలో పాట్ హోల్స్ బాగా ఫిల్ చేశారు అని ఒక నేచురల్ లాంగ్వేజ్లో మీరు క్వశ్చన్ అడిగినా మీకు టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది. గోన్ ఆర్ ద డేస్ వెన్ దానికోసం మీరు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ని పెట్టి స్ట్రక్చర్ చేసి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ కెన్ బి డన్. నౌ ది అడిషనల్ థింగ్ దట్ వీ హెవ్ డన్ ఈజ్ దట్ మీరు ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్ నుంచే మీ రివ్యూస్ కోసం పీపీటీలు కానీ, పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ డైరెక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో there. But the thing is that we feel that the number of processes schemes in RTGS lens is very low. 360 is quite low. It should be many times that. Of course, ఈ 360 కూడా డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మీరు మాకు ఇచ్చినవి మేము పెట్టాం. But there is a requirement to do more. Everything that you require for your review or for analyzing a department work, దయచేసి దాన్ని కనుక చెప్తే పెడతాం. ది బేసిక్ వర్క్ ఈస్ డన్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాడింగ్ మోర్. ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు యాడ్ మోర్. 360 are added. We can go up to couple of thousands also. We request the departments to use this and then do that. మళ్ళీ ప్రతి రివ్యూ మీటింగ్కి మనం కింద నుంచి వాళ్ళని పీపీటీ అడిగి వాళ్ళు డేటా పీపీటీ తయారు చేసుకొచ్చి మనకి ఇచ్చే బదులు
this will be real time. At any point of time when we are traveling, when we are going from one place to other place, just want to have a snapshot of what is happening in the department. మనం ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసో మనం చూసుకోవచ్చు. సో దట్ విల్ బి done only if all the processes and all the schemes that of the department come into the RTGS lens. So this is what RTGS lens. In fact, the usage also currently is very low because రోజు ఎంతమంది వచ్చి చూస్తున్నారు, ఎంతమంది వాడుకుంటున్నారు అనేది కూడా అనాలిసిస్ ఉంది. It is on a very low level. We would request all the departments to use it. If we stop asking our people to prepare a physical PPT and ensure that whatever we are reviewing is part of the RTGS lens, I think that would be the trick by which everything would be online, which would help everybody. And మీరు పెట్టిన డేటా ఫ్లోస్ కూడా మేము అన్ని అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ డేటా ఫ్లోస్తో మర్చ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ ఎ వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. So our request is that as far as possible, all your work flows, data flows, ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనుక ఇక్కడ తీసుకురాగలిగితే RTGS lens లో it will help everybody. This is what we are requesting all. Already గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక మెమో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సిఎస్ గారు. అన్ని రివ్యూస్ కూడా పీపీటీ పీడిఎఫ్ డేటా లెన్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పాం. దట్ ఫెసిలిటీ is available. Of course, when you start doing it, you will find that there are certain areas RTGS lens lo adi ledu, and which if you can bring to our notice, we'll immediately add it. So that is how it is, because we don't know the entire universe. So if the universe can be extended by all of you as letting us know what is required, we'll be happy to do it. And it doesn't take a lot of time for us also to do it. It's now because we have done 360, it's a very straightforward process, we can do it. Nizam KPI dashboard. బేసికలీ వెన్ ఎవరినన్నా మన సెక్షన్స్ కానీ, వింగ్స్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ, మండల్స్ కానీ, ఈవెన్ ఇంకా డౌన్ బిలో టు అండర్స్టాండ్ what kind of work they are doing, judging them, rating them. This is what KPIs would help, key performance indicators. దానికి కూడా మనం వర్క్ చేసాము KPIs లో. If I can show today, there are 958 key performance indicators in department which are available on a real-time basis. Deentlo 27 are on which we take the feedback from public. Almost every month మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునేటటువంటి KPIs ఒక 27 ఉన్నాయి. ఒక 264 మన RTGS lens లో ఉన్నవే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇనఫ్ టు ట్రీట్ యాజ్ KPIs. కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో వచ్చిన పీపీటీలోంచి మేము చూసుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని తయారు చేసిన KPIs ఒక 33 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక 634. These 634 are used by the planning department to understand the Swarnandhra achievements as well as the GSDP growth and contributions. So ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చాయి. But we still feel that there could be a large number of more KPIs. So ఇక్కడ కూడా like RTGS lens, whatever you require to do your review, understand your departments up to the field level, you can do that. In fact, RTGS lens and KPI, these are all arranged state level, district level, mandal level, and to the secretariat level, as long as the data is available at that level. Constituency is also there. I'm sorry, my constituencies kuda is there. You can do constituency wise also. We would request that more KPIs can be defined. It is up to us to define what is a KPI. If we can define it, we can add it, and then it would become more robust. This is what we are requesting the support from the departments in integration and review your own KPIs. If you want to change it, we will be happy to change it. If you want to add it, we will add it. Targets and all, we can ensure that they are there. This is what we are requesting. And Aware, we come to Aware. Aware is one platform which is designed for three things. One, save the lives of people and save the property of people. And third agenda of the Aware, it's an automated platform which is built basically to start with. We have built it for weather related activities, but it is now expanded to include economic development activities like agriculture and fisheries and other sectors
కూడా హెల్ప్ చేసే విధంగా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది. దెర్ ఆర్ 42 పారామీటర్స్ విచ్ వీఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ అవేర్, బట్ నౌ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈస్ ఫుల్లీ డన్. సో ఈ 42 బదులు ఇంకా ఎన్ని రకాలైనటువంటి అదర్ అప్లికేషన్స్ కానీ డేటా సెట్స్ కానీ బిల్డ్ చేయటం అనేది పెద్ద కష్టం కాదు. సో వి జస్ట్ సింప్లీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు యువర్ డిపార్ట్మెంటల్ డేటా సెట్స్. వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ దిస్. దీస్ ఆర్ 3 థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ సెట్. సేవ్ లైఫ్స్. ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ ఉంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు సెండ్ ది మెసేజ్ పిన్ పాయింట్లీ ఎక్కడ లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ అవుతుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ సెల్ ఫోన్ టవర్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ సెకండ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మెసేజ్ పంపించగలుగుతున్నాము. టిల్ రీసెంట్లీ వీఆర్ సెండింగ్ SMS మెసేజ్. నౌ ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ 10 days ది సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ వేర్ ఆ మెసేజ్ కొంచెం ఫోన్ కూడా గట్టిగా వైబ్రేట్ అయ్యి స్క్రీన్ కొంచెం రెడ్ కలర్ లోకి వచ్చేటటువంటి లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్ వర్షన్ హెస్ ఆల్సో నౌ ఈజ్ అవైలబుల్. అండ్ దెన్ ది రెస్పాన్సెస్ సైక్లోన్ కానీ హై విండ్స్ కానీ రఫ్ సీస్ కానీ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఎకనమిక్ లాసెస్కి సంబంధించి అడ్వైజరీస్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్, ఈ క్రాప్కి మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ ఉండబోతుంది, రెయిన్ఫాల్ ప్రిడిక్షన్ లోగా ఉంది, మీకు రిజర్వాయర్లో వాటర్ లోగా ఉంది, మీ గ్రౌండ్ వాటర్ సెన్సర్ ద్వారా కూడా వాటర్ లోగా ఉంది. సో వీ కలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ సోర్సెస్ అండ్ నౌ అవర్ అల్గోరిథం విల్ టెల్ దట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ విలేజ్ వర్షం వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంది, మీకు గ్రౌండ్ వాటర్ తక్కువగా ఉంది, కాబట్టి రాబోయే 15 రోజుల్లో మీకు మాయిశ్చర్ స్ట్రెస్ ఉండబోతుంది, కాబట్టి దయచేసి సప్లిమెంటరీ ఎఫెక్ట్ మీరు తీసుకోండి అనేటటువంటి ఒక అడ్వైజరీ we are able to, we will be able to give through the aware platform. This basically helps them, to have a better control over this thing, and it economic productivity, increase of productivity కి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ డేటా వస్తుంది కాబట్టి we will be able to give advisories to the marketing and other departments to ensure that they take care of the procurement and also the management of the procurement. And then actionable alerts to government officials, which we already have started from some time back. Field functionaries అందరికీ కూడా లైట్నింగ్ కావచ్చు, హెవీ రెయిన్ కావచ్చు, విండ్ కావచ్చు, రిజర్వాయర్స్లో ఎక్కడి నుంచి వాటర్ రిలీజ్ చేసి కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ థింగ్స్ కావచ్చు, వీఆర్ ఏబుల్ టు సెండ్ మెసేజెస్. నౌ ది మెసేజెస్ మన స్టేట్లో అందరికీ పంపించు. వీ హ్యావ్ ది ఫోన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ ఫంక్షనరీస్. We have the phone numbers of all the citizens, so we are able to send WhatsApp messages. And the already collectors also, that you have all been trained during the cyclone. The మీకు access కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. You can use that to send these kind of messages to the targeted people so that we can save lives and increase the productivity. So these are the few of the things that we can do. I would request particularly the field people, collectors and SPs to use this aware. It's an open platform. There are no passwords and usernames. Please use it. And they are very detailed. In fact, you can go up to a MI tank basin also. In terms of MI tank basin lo, meeku water enta padindi, enta ground water undi, what is the likelihood of that MI tank, actually breaching, or, how much water would be there in that MI tank also can be, is possible, and it's done on a real-time basis in data we are getting through sensors and satellite data. Kabatti, దీన్ని రెగ్యులర్ గా వాడండి. We find the usage to be on a little lower side. Please use this to plan. In fact, the predictions that we have seen, compared to any other, system that we have, the prediction is reasonably well. In fact, we are also showing on the website మనం ఇచ్చిన prediction ఎంత actual గా జరిగింది ఎంత, what is the deviation, that also we are showing it on the website so that citizens can also get comfortable with the predictions and all. So these are the different types of these things. 28 are already done. Another 13 to 14 we want to complete. These 13-14 particularly belong to agriculture department, fisheries department, to a small extent municipal and panchayat raj regarding the drinking water quality. So we are working with the departments, and we hope that, and city water logging, currently DEM modeling is available for 3 ULBs, starting the POC on this 3. Once it is successful, our model, we will try to extend it to all the urban local bodies depending on the DEM modeling available. This is the support required from this thing. AWS stations and groundwater sensors repairs. Of course, tender is done,
and we request that can be expedited in the next 3 to 4 weeks if that work is completed. The report that we are giving would be more better. మొన్న కూడా మేము ఇచ్చిన దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 40% సెన్సస్ లేకుండానే we could give the predictions. If those 40% census are also available, this would become better. We are also taking data from all the neighboring states like Telangana, Karnataka and other neighboring states and doing our modeling regarding the rainfall and other predictions. Once we have all our census in place, it would become more better. So we request departments to cooperate with us. Alert broadcast system anedi monna first time cyclone lo we have implemented. So this is a system through which from RTGS headquarters we are in a position to send very specific messages. There would be pre-recorded messages in the system, and even in the worst cases when the cell phone signal is out, we should be able to send a signal using the ISRO system. A short burst of message goes and activates the voice, the message, pre-recorded message. We record some 30-40 messages. This small message goes and hits the machine, say 21 message, and 21 message could be that there is going to be a lightning strike, please take care. At like this all pre-recorded, we have put a solar base to it so that current like manaki 2.5 manaki panchestundi 2.5 days daka, uses very less battery, use a very good message. So I request collectors particularly to just understand how it is working, and you can also use it to broadcast local messages. Adhe system lo meeru oka chinna mic petti you can also keep on using the messages. We are asking this for two things to validate this thing. Second, మనం రోజు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంటే కనీసం అది పనిచేస్తుందో లేదో, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందో తెలుస్తుంది, బ్యాటరీ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది. బికాస్ ది ఎమర్జెన్సీస్ కమ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్, cyclone doesn't come every day, and then it should work every day so that on the cyclone day also it is working. Request all the collectors to keep on ensuring that every day some public broadcast message at a specific time is given to all the villages so that the working of this system can be checked, and we can see how we can improve the system. This is how it's fairly మనకి ఒక సెక్రటరియట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ ఏరియా మనకి వినపడుతుంది. Works on a solar system, so there is sufficient thing. It works on power, but it will also work on solar. So that's how we have made it in and ensure that it is done. Next we come to the district RTG centers. Of course, almost for 4.5 years nothing was done. 5 years no work was done. We recently restarted. So please ensure that all these RTG centers are fully functional, because it would help you to monitor a lot of events like the way the temple events, then other స్టాండర్డ్ ఈవెంట్స్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఇక్కడి నుంచే మీకు సీసీటీవీ ఫీడ్ వస్తుంది కాబట్టి రియల్ టైం బేసిస్లో అక్కడ కూర్చుని ఈ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్ మీరు మానిటర్ చేసుకునేటట్టుగా ఉంటుంది. మనకు పుష్కరాలు కూడా రాబోతున్నాయి. దోస్ 2-3 districts I think where పుష్కరమ్స్ will happen. This you can do a lot of trial runs on this to ఆ రోజు మనం ఎట్లాగా ఎఫెక్టివ్గా వాడుకుంటామో దయచేసి we would request you to do that. ఆర్టీజీ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా mid of December, these are what contractor has told. If you take personal interest, please complete them and then ensure that the usage is also monitored. If you can go and sit there, మీరు ఎస్పీ గారు రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్ళి మీరు అక్కడ కూర్చుని అక్కడ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ మీరు రివ్యూ చేసుకుంటూ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. CCTV analytics, now 14,000 CCTVs are పాతవన్నీ రిపేర్ చేసి పెట్టాము. What we request is that particularly from SPs, మీ సీసీటీవీలో ఏ లొకేషన్లో మీకు ఏ అనలిటిక్స్ కావాలి. There would be some location where you would want face recognition, some you would want traffic violations, some places you would want something else. అది మీరు స్పెసిఫిక్గా డిసైడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే అక్కడ అనలిటిక్స్ మనము ఓవర్లే చేసి మీకు ఆ స్పెసిఫిక్ అలర్ట్స్ వస్తాయి. సో కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ మే రివ్యూ దిస్ ఫర్ ఆల్ ది CCTVs that you have. Please దయచేసి పూర్తి చేయండి. రెండోది రిక్వెస్ట్ టు ది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, కంటిన్యూస్ uninterrupted power ఇవ్వండి. సమ్ టైమ్స్ ది బిల్ పేమెంట్స్ అండ్ ఆల్ గెట్స్ స్లైట్లీ డిలేడ్ దిస్ అండ్ దట్. సో బట్ ప్లీజ్ బేర్ విత్ us. And of course APFSL is also with us only to ensuring that the internet connectivity is 24/7. కొంత
అర్బన్ ఏరియాస్లో ట్రాఫిక్ లైట్స్ జంక్షన్స్లో అది కొంచెం అప్పుడప్పుడు రిపేర్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. దట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ మున్సిపల్ కమిషనర్. దే మే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సేమ్ విత్ పిఆర్ అండ్ ఆర్డి సమ్ రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా సేమ్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో వుడ్ బి సెండింగ్ అలర్ట్స్ ఎక్కడైనా గార్బేజ్ డంప్స్ ఉన్నా ఇన్ ది కెమెరా కనిపించే ఏరియాలో గార్బేజ్ డంప్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నంటే వీ విల్ బి సెండింగ్ అలర్ట్స్. రీసెంట్లీ ఆల్సో డ్యూరింగ్ ద సైక్లోన్స్ వాటర్ స్టాగ్నేషన్ ఏరియాస్ వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై ద సేమ్ మోడల్. సో అదర్వైజ్ రెగ్యులర్లీ ఆల్సో అలర్ట్స్ వుడ్ బి సెండ్. సో వీ కెన్ డూ దట్. And transport department request is that vehicle and license database real time basis meda let it be shared with us, and this is what we are responding. So we don't intend request to police department is that at least for the 5 to 10 times first violations, let us not penalize the citizen, because they are not yet used to the system where every minute their violations are being captured. It takes some time to get to that. Same thing happened in Kerala. So Kerala, sir, almost 10 times continuously, they just sent a message and said that be careful. Only from the 11th time they started sending a challan. So manam kuda ade basis meda not to challan immediately, but give them enough time to adjust to the new system, because sir, it will continuously track them. So okay vyakti okay roju dadapu 6-7-10 sarlu kuda he might be caught. So we need to keep on educating people and then go to penalizing only later. This is the request to the police department. In terms of drone mart, the usage in the drone mart, districts may please monitor and ensure that there is a wide variation. There are some districts in which the usage is high. There are some districts the usage is low. There are certain use cases like pesticide spraying and even in fact transportation planning. Even real estate companies are using it for crop monitoring. They are using it. There is a need to improve the usage. So మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ డ్రోన్ ఆపరేటర్స్ అందరినీ కూడా ఖచ్చితంగా డ్రోన్ మార్ట్లో రిజిస్టర్ చేయండి. సో దట్ దే ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ క్లయింట్స్. ఇండివిజువల్గా ఆపరేట్ చేయడం కంటే దాంట్లో పెడితే లైక్ ద వే ఊబర్ ఆపరేట్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఆన్ ద డ్రోన్ మార్ట్ దే హ్యావ్ మోర్ క్లయింట్స్. When there are more people operating the service, we have seen in the long run that when Uber came, the pricing comes down because the efficiency increases. So otherwise the initial cost ఎక్కువ కనపడుతుంది. Request to all the collectors to ensure that every drone in your district is part of the drone mart. It helps both the parties. So this is what the drone hours we have shown the district wise also and use case wise also. So దయచేసి దీన్ని ఎక్కువ చూడండి. And also to the SERP and to the agriculture department. So if possible, the farmers, when we are giving any beneficiary programs, dantlo drone purchase and drone operation also can be made one of the programs from all the welfare programs, that OSC welfare, BC welfare, tribal welfare, all welfare programs lo kuda, because this is a viable this thing. ఒక ఫ్యామిలీకి ఖచ్చితంగా ఉపాధి దొరుకుతుంది కాబట్టి let us also use that to ensure that the more drones come into usage. And this is the heat maps that we have generated using the health data. This is a very clear example of how different data sets can be used. Last 5 years, so dengue prevalence. These are the district maps. You can actually drill down to we can drill down to the lowest level. Ekkada dengue prevalence ekku undi. So the idea is that using the drones, we should be focusing on spraying activities more in those very specific areas. So these heat maps are possible for any kind of activities. So not only for human health but also for maybe the plant pests and all. So we can keep on doing this kind of analytics and then doing a focus kind of thing so that it helps everybody. On drone portal, this is what we have set the expectation from the department. Single search bar. In fact, this is I don't think any state or anybody has done, sir. In fact, manaki 450 websites unnai, sir. So for everything, citizen has to go to Google and then go to those website and then search in the 450 websites to get a relevant information. Now we have worked with Google itself to bring all 450 websites into one place. In fact, we can ask for any query regarding Andhra Pradesh. In fact, it will give the very specific information without having to go through the all 450 websites. This is already live,
ap.gov.in Andhra Pradesh official website lo this is launched, and it has an AI chatbot built into it. So multi-language support kuda undi. So these citizens are using. Request to department is that you can put somebody to keep on checking whether ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ మీ వెబ్సైట్లో ఉన్న రిజల్ట్ కూడా ఒకటే ఉందా లేదా, వెదర్ అక్కడున్న సమాచారం మొత్తం ఇక్కడికి వస్తుందా లేదా అనేది యూ కీప్ ఆన్ సర్చింగ్, చెకింగ్ అండ్ లెట్ us know, so that we will improve our AI analytics so that it becomes more relevant, because the idea is that after some point of time all the 450 departmental websites will be made private IP, so that there is only single search bar where citizen comes for everything. In fact, not only information, if you can see the single search bar, how it works is that it gives the synopsis of all the information the way today ChatGPT works. It gives it, not only that, it gives all the references where they can go for that information, and then all the news articles, other things relevant to that. It combines everything and gives a snapshot. I request all the departments to keep on checking the single search bar for all your departmental information, whether it is doing it perfectly or not. Let us know, because this can only be improved by your feedback. We request you to help us with this. The expectations validation and any new websites that you're opening, please let us know so that we bring it into that. We will do that. Agent space is what is like a chat GPT and all for the government as a whole. In the agent space already 1.18 crore documents. This includes almost 23 lakh GOs, almost 3 lakh memos, 5 lakh circulars, notifications, letters, acts, rules, policy documents, resolutions. This over a period of last 3 months we have built. Now using all these documents, our AI agent is reasonably able to produce a GO, memo or everything for us. But this is far from ideal. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దయచేసి మీరు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ బెటర్. ఆల్ ది జిఓస్ ఇన్ జిఓ ఇష్యూ రిజిస్టర్ ఇస్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్. ఎవ్రీథింగ్ వీ హావ్ జనరేటెడ్ సో ఫార్ ఇన్ ఈ-ఆఫీస్, ఆల్ డాక్యుమెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్. మాన్యువల్గా ఉన్నవి పర్టికులర్లీ టు ఆల్ ది డిస్ట్రిక్ట్స్, ఇన్ ఆల్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ మండల్ ఆఫీస్లో ఉన్న పాత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తే దిస్ విల్ బికమ్ బెటర్. Now sir, we are also working with the NIC e-office to make it a part of e-office itself, so that the note file మీరు చూసినప్పుడు you can just ask it to summarize the entire note. ఉన్న 20 పేజీలు summarize చేసి it will be able to give it to you in 6-7 lines what the entire note file in the last 20 pages means, and then based on it you can make your own note. It will make the note for you. It will also make the draft GO for you, which you can correct and then issue the GO. So that process is going on. It will take us about another 3 weeks to achieve that part also, and then we'll incorporate it into the e-office itself, internally into e-office, so that these things can be generated within the e-office system itself. So AI use cases, in fact, a large number of AI use cases request when we are interacting with you had come. So we worked with the departments, finalized the first round of AI use cases. In fact, the sky is limit for AI, but about 98 of these use cases we have finalized for the first round, and half of them we have already gone for hackathons. Rest, some we are covering under data lake. Some doesn't require hackathon, can be done through a simple MOU because there are no financial involved. Some not-for-profit agencies are willing to do them at no cost to anybody. And ఒక 5 కేసులు ఆల్రెడీ POCs స్టేజ్కి వచ్చేసాం. రిక్వెస్ట్ విత్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టు దట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కెన్ ఓన్ దిస్ అప్ and also provide from some prize money. Hackathon ఇచ్చినప్పుడు the expectation from all the startups and the youngsters is that there would be some small prize money. So please provide for the prize money. And for doing the POC, we are trying to tie up with India AI Mission as well as the Bill Gates Foundation to take care of the POC. Once the POC is successful, large scale implementation across the state, we can look at doing through budgetary support and all.
but we would request all of the departments to actively get involved in the AI use cases. There are some good AI use cases, so I would request all the departments to get, HODs particularly, to get fully involved in this. So the ENY has a PMU working within RTGS to help with this. So I would request you to interact with them and do that. And hackathons we have already released, so we request you to popularize the hackathons and do it. So these are the list of this thing, and this is the support required from all the departments. Incident management system, like bus accident that has happened and all. What we are doing these days is that a lot of collectors and secretaries might already be aware. We are not doing an app or anything. It's very simple using WhatsApp. Any incident happens, it comes to our notice. Immediately in the small WhatsApp group, we are adding the concerned secretary, HOD, collector and SP, and immediately decisions are being taken there on to manage, sending people to hospital, maybe, from there to even compensation to till the issue is closed, like bringing back people from in Bangladesh and all those lot of incidents that we have covered here. So this is a very immediate response in ensuring that information flow is very quick and people are responding to that. So we would request that this could be effectively used by all of us. So any secretary or anybody feels that there is some issue which immediately has to be taken care. That means if it is an emerging issue in the next half an hour, it could become a big issue that can be brought here, and we would be taking it forward and ensuring that it goes to a logical conclusion. This covers all emerging issues which could be issues. Office performance tracking system, not an individual performance, but each office performance tracking, we are building a system in which there are certain objective indicators like some attendance, e-office performance, and what is public perception, both from IVRS or from QR code. Some subjective indicators like Swarnandhra KPIs and other KPIs, and also skill upgradation. So these are the indicators we are using for ensuring that each office performance is tracked. Large amount of work is done. In fact, employee capacity building tracking, in fact, out of 180 departments, 30 departments we have completed, sir. So the idea is that, sir, each employee under the iGot platform, at least 12 courses, one per each month, we are tagging to each employee, sir, so that he can complete those 12 courses in a year, so that he's continuously upgrading his skills. We started with understanding the skill requirements of each of the functionary, then started tagging the iGot courses to each one of them. That part is done, sir. 30 departments we have done, another 150 to go. We hope that in the next 15-20 days we'll also complete this, sir, so that each employee gets at least one course a month in iGot, so that he continuously keep on doing the courses and all. So akkada course complete chesi course completion certificate upload cheste in the office performance tracking lo kuda the office is getting better mark. We have completed the digital organogram, so secretariat level nunchi mandal level daka, who reports to whom and who is that particular person, his name, his Aadhaar, his CFMS ID, his e-office ID. All for each of the employees we have completed, sir. And Swarnandhra KPIs also already 18,000 offices key we were able to do it. So attendance and public perception, I think we thought that we'll do a lot of discussion before doing that. And then non-Swarnandhra KPIs also we have done, sir. So this is almost ready to roll out. So each office, so on a scale of 1 to 10, we should be able to give a numerical grading, sir. This is available for officers to use. This is how we have done the digital organogram. This is the e-office updation also. Each employee e-office ID also we have updated against that person. CFMS ID also we have updated, sir. So this is how it looks, sir, of performance of a department. Dashboards for each department, and then drop down district office, mandal office, and also to the lower level offices. This is what the system has been built. We'll complete, sir. Regarding positive public perception, sir, these are the crucial government public touch points we have been doing every week, and this has been divided into 4 blocks. Every week Honorable CM sir reviews one block like each round, so that in a month we complete all these departments. This has been going on for a few months.
And now, sir, I'm just showing that how from the last 1 year, what is the perception regarding different departments. I think we need not go in detail, but just to have a flavor that this is being done, RTC and ration, panchayat services, hospital services, Anna canteen, temple facilities, seats, municipal services, electricity, crime against women, ganja, drugs registration services, revenue services, pollution control board, revenue services, sand, energy and MI. So now what we have done, sir, after taking your feedback, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్తోనూ కూర్చుని సార్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఆస్కింగ్ ది ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ వీ హ్యావ్ నౌ డన్ రిఫ్లెక్టింగ్ వాట్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఫీల్స్ ఈస్ ది రియలిస్టిక్ question that we should ask. All the questions in consultation with the department we have rephrased, or in many cases we have added questions also. When department felt that they wanted some more questions to be added, we have added. Where departments felt that question is slightly vague, we have refined the question, sir. And then, sir, ఇంతకు ముందు ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉండేది సార్. Now we have again, based on the importance of the question, the weightage has also been now redefined. So the entire PPP questions that we are asking through IVRS and QR code, entire thing has been rehashed and brought into this, sir. So this is what after sitting with the concerned departments, we have done that. So red color lo చూపించిన కూడా change in questions slightly modified or a new question that has come, sir. And rating for each question among the entire department rating also in consultation with department we have done. All departments that we are reviewing we have done, sir. ఇప్పుడు చేసేవి ఇవన్నీ సార్, these questions and all. So now we have that rating. Depending on this entire scoring though, for the entire state as a whole, now we will be able to, we are giving a numerical grading, sir. Next thing, sir, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాంపెయిన్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్స్ మాట్లాడాం. There are around almost another 20 departments which are not part of the campaign. So we'll be sitting with those departments and also finalize these questions if required, and we'll do that, sir. Sir, the cyclone, sir, Mamta, just a small case study will quickly to the way it was approached, the traditional approach and the approach in which we tried to use disaster management through a new system where it was a data driven. It was absolutely like real time, where the track of the cyclone, the rainfall, everything on a real time basis we kept on sending it to the field and ensuring that they all are there. The 5 principles are basically to monitor, continuously monitor through the alerts that we are getting through IMD, through our own ECMF, other sources. Then keep on sending alerts. Any problem coming, we rescuing them, and then rehabilitation and bringing back to normalcy, sir. So these are again the 5 RTGS officers, the activities that they have done, the subjects that were assigned to them, and the entire thing was monitored through this use. We use WhatsApp governance. We had real-time dashboards put in. We had a GIS-based navigation report for all the assets like Poclane, JCBs, anywhere they are, so that they are deployed on a real-time basis. Usage of drone, and then machinery and vehicle tracking, and using of Aware was this thing. And Aware, as we have indicated, these are the advanced warnings that we were able to give. This Aware helped as a proof of concept, where continuously we are tracking, we are doing. In fact, the modeling that we have done was very fairly accurate, not very far from the place it has crossed the land, and also the velocity of wind was also, of course, too close to the speed by around 4 to 5 kilometers only kmph difference. So, and then the villages also we kept on changing as the predictions came to us, and then we keep on adding more villages, sending advices to them, withdrawing advisories from some other villages, so that it's absolutely real time. And villages impacted in the 3 days, real time we kept on monitoring this. You can see that Nellore, when it rained heavily in Nellore, this prediction also we could do and send messages through WhatsApp to all the citizens in that place. The wind speed alerts we could give, and sea state and storm surge alerts we could give,
And this time we didn't have a single case where a fisherman was in sea or he has to be rescued at the time of cyclone, because all of them we could predict earlier and everybody was brought to shore. And MI tanks, we could give alerts on a real-time basis during the course of the day as the rainfall progressed, which MI tanks or which reservoirs would be in problem. That we kept on giving to the irrigation department, so they were taking action. And then reservoir monitoring, we are doing all the reservoirs on a real-time basis, how much water is coming in, how much they have to empty, how much water they have to keep, so that we are in a safe zone. We could do these alerts, and this is the monitoring as a location. In fact, our location prediction was off by 23 kilometers. Speed was off by only 2 kilometers. So that's the kind of modeling which was possible using all the data. And then rainfall and groundwater forecasting we could do. And we use WhatsApp to send messages to all the citizens in the affected areas. And we opened WhatsApp for getting crowdsourcing of information. A lot of people had sent informations and grievances or issues, also information to us. We used that. We had a dashboard on a real-time basis which was showing all the assets, what was happening, how many pregnant women were target versus achievement was thing, how many vehicles to be mobilized, how many mobilized, how many women were shifted to hospital against the total women. We were tracking them on a dashboard so that it could be done. GS navigation of all the vehicles was available, and machinery vehicle tracking we have put, and drone based also. We placed drones so that areas which can't be reached by vehicle or foot, drones were sent, and then information gathered and actions were taken by the district administration. So we also placed the drones for supplying food and medicines, but not the situation did not come to that extent that we had to use them, but they were placed at different locations being tracked on a real-time basis. This is the way we have placed the drones, sir. And communication network, we ensured that CCTV network was up and running everywhere, power was available, wireless communication was up and running, the entire system of police wireless system was up and running right through the cyclone. Even where the cell network was supposed to be affected because power was shut down because of the high wind, we ensured that the diesel generators were available. So entire the cyclone management, the communication was continuously up and running. And this was a coordination with central government on a real-time basis, sir. That was done. And then a citizen-centric approach in the sense that we, in the path of the cyclone, everybody was alerted, everybody was activated. We identified higher grounds where the rehabilitation center can be put 2 days prior, and put men there, and the collectors and everybody had planned their activities there to ensure that rehabilitation can be done. These are the principles on which the department coordination has happened. Electricity department action plan with almost a huge number of people they have put on the field to ensure that power was up and in no time. And Department of Swarnandhra conducted awareness programs everywhere. We took feedback from public whether they are aware about the cyclone and where the cyclone shelter is there, where the rehabilitation center is there. Send the data back to them, ensure that everybody is aware of that. And municipal administration, in fact, very quick to clear all the water from inundation and get all the drinking water supplies up and running. And they had the evacuation plan and done it meticulously. And then these are the satellite-based crop damage analysis. We got it every day. The satellite imagery we got and we shared with the collectors to show where the water is stagnating, so that they could send their teams to ensure that water can be cleared from that area. And on ground, the women and child welfare and health department could do. INPR was getting the data from all the different channels, and we were sending this to the concerned the unit in the village so that they can react quickly. And sir, based on the recent this thing for crowd management, we have come up with some SOPs based on the Kasibuka this thing. So the idea is that we need to shift from a reactive crowd control to proactive crowd intelligence. So most of the crowd should be known, so that we can react, so that 99% of the cases wherever crowd gathers, there should be a calendar of events in the districts firmly done up, so that these events are properly planned.
And in the worst case scenario where a crowd is building up because of some incident or something, the technology should be used like CCTV and drones to get that information and it can take action. So most of the cases it should be pre-planned, but we can't plan everything. Sometimes, things are not in our control. Use our CCTV network and drone network to ensure that that also is captured, and then, we can do that. So these are some of the SOPs that we have indicated using a CCTV aware platform, and also getting the data from GIS and also from electronic media and social media. Social media is one big source for us where people are gathering, people quickly send messages to each other, congregate at one place and all. That should be automated, and we can get automated. So we should be in a position to send an automated message using the CCTV and drones to the nearest person on the ground that a crowd is building up. So that's what we should aim at, and we anticipate that in the next coming 2-3 months we should be able to get to that position. Once the crowdsourcing of the private CC cameras and our cameras and the drones are fully integrated, we should be able to get that in that 1% case where a sudden crowd is building up. But otherwise, the SOP for the regular, thing has to be done. We formulated an SOP, sir. We'll work with the district administration to ensure that SOP is put in place. So what analytics we should use, signals from social media that are not part of the calendar events. These are our SOPs, sir. And on an event which is part of the calendar event, there should be a pre-event coordination, venue and infrastructure has to be planned, traffic, parking and other things, security, communication, health, medical, crowd management. During the event, all these things have to be planned up prior. I should have an SOP, sir. Those SOPs clearly with the departments will be issued with the help of the departments to ensure that all the planned events are done properly. Unplanned events, we get the alerts and send to the concerned field people so that they can react for the unplanned events. This is what we want to use. The drones. Drones can fly over the course of day once, twice or 3 or 4 times in the area and get data, intelligence data. Use the CCTVs, sir, mobile CCTV analytic vans. For accidents, sir, based on the Kurnool bus strategy, we have come up with what could be the issues, how to do this thing. Some SOPs we have worked out, we'll fine tune them, sir. We'll ensure that the SOPs are issued and are also being monitored on a real-time basis for the accidents, sir. We have covered not only physical but also behavioral issues, speed and driver behavior, fitness, compliance, two-wheeler safety, helmet enforcement, accident detection and response, because our accident can be detected by the CCTV network that we have, but we need to increase the number of CCTVs because they are at a very specific location. We need to put them on the some highway locations also, and also take data from the National Highways Authorities also to integrate into a response system. Ambulances, sir, all our government ambulances are in the system. We found that during the last 2 events, private ambulances have also to be brought into the system. They just need to put one app in the driver's mobile phone and they will be part of our system. So that force multiplication can be done. So మనకు 4 ambulances ఉంటే 108 we sent. But మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పటికి గ్యాప్ వస్తుంది సార్. There would be private ambulances which we can track them on a GPS. We can also direct them immediately to come and pick them up and send to the hospital so that we can save more lives. That's what we wanted to do, sir. Hospital readiness dashboard, we want to have how many beds available, doctors and all, so that we send the victims to the best facility, not to the nearest facility. There may be a case where there is nearest facility, doctor is not on duty there. We may be able to send 2 kilometers away where a doctor is available, we can save life. We want to work on those things, sir. Engineering and R&D fix are very straightforward. We will work with the departments to ensure that these are done. Institutional strengthening also we have to done. There already a system in road safety meetings have to be held, they have to be done properly and with seriousness, and also ensure that these are all taken care. And then we know the black spot where accidents happen, the data set has to be built, and then we need to work on that, sir. So, and in terms of law and order crime, same, sir. How it can be done, these are the basic SOPs. Our network can be used once CCTV network can be used. AI-based risk scoring can be done for individuals and also for areas. For each 500 into 500 area, we can do a risk scoring for each that area where patrolling, drone usage would be higher.
some preventive deployment, and then strengthening criminal identity and record integration is one thing that needs to be done. Facial recognition has to be used in a big way, and then drone surveillance also we need to improve, sir. And we need to have a real-time unified response dashboard where CCTV, FRS, drones, aware, 112, IRAD, health, transport, everything has to be coming together into a single kind of a response system, which we want to keep it in the district RTGS centers, so that the command control is there, where on a real-time basis all these assets are being used, so that we respond better in terms of any kind of emergencies, sir. Thank you, sir, from my side.